సందీప్ గారు. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యూ? హలో లేండి. అవును సార్, ఫస్ట్ నాకు తెలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు దీనికి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని పేరు పెడదాం అనుకున్నారు అని తెలిసింది. ఎప్పుడు పేరు అది అనుకోలేదండి. ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ద నేమ్ వాజ్ నెవర్ దట్. ఓకే. ఆ జాన్రా, ఆ కాంటెంట్ సబ్లైమల్గా సినిమాలో ఉంటుంది, ఆ షోలో ఉంటుంది తప్ప టైటిల్ ఎప్పుడు మేము అనుకోలేదు. ఓకే. అండ్ సినిమాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్ చేస్తున్నారు. వై వెబ్ సిరీస్, వై ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్? సార్, ఫస్ట్ ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మీడియం సార్. అంటే దీనికి చేసే యాక్టింగ్ అని, దీనికి రాసే రాత కానీ చాలా డిఫరెంట్. మనం 2 గంటల సినిమాలో చెప్పడానికి 4.5 గంటలు వెబ్ షో చేసేటప్పుడు ఒక యాక్టర్గానే ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ హౌ టు డూ ఇట్. అండ్ ఇవాళ ముందుకెళ్ళే తరుణం ఇది, అన్ని రకాల ఫార్మాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఉండడం. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా నెట్ఫ్లిక్స్ ఫస్ట్ తెలుగు షో, టెక్నికలీ ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ షో కూడా, బట్ తెలుగు పరంగా. అండ్ మోస్ట్ యాక్టర్స్కి ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ షో చేయాలని కూడా ఆల్మోస్ట్ చెక్ బాక్స్ అండి. అది ఇలాంటి షో కుదరడం, అది మా షో మొదటి షో అవ్వడం కొంచెం మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ పీరియడ్లోని సమ్వేర్ వెనక చేసిన కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ నాకు చాలా సీరియస్ కాంటెంట్ అయింది. సో ఐ వెరీ కాన్షియస్లీ వాంటెడ్ టు పికప్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫన్. అప్పుడు పికప్ చేసిన కాంటెంట్ అనమాట. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మలిక్ గారు సార్, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ డెలివరీ చేసావు టిల్లు స్క్వేర్తో. ఆల్మోస్ట్ 2 years పైన అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఏంటి ఏంటి థియేటర్ సినిమా ఏంటి ఎంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు? రాస్తున్నానండి. దీని షూటింగ్ ఇమీడియట్ గా అది మార్చ్లో రిలీజ్ అయిన సినిమా. ఐ షూటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫ్రమ్ ది ఆగస్ట్ 2024లో. అది షూటింగ్ చేసి నెక్స్ట్ నేను రైటింగ్ ప్యారలల్ గా చేస్తూ ఈ సెప్టెంబర్లోనే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద షూట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిం అని ప్లానింగ్ చేస్తున్నా. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ వర్కింగ్. ఎందుకంటే ఇంత మంచి హిట్ పడిన తర్వాత ఐ వాంట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ థియేట్రికల్లో వచ్చిన సినిమా బాగా రాయాలనే ఉద్దేశంలో ఐ టుక్ దిస్ టైం. ఒక అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో వర్కౌట్ చేస్తున్నారు తెలిసింది, ఫ్యాంటసీ తేజ సజ్జ గారితో. అది అవుతుందండి, దట్స్ ఇన్ డిస్కషన్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ అదేనా? అది కూడా ఉంది. అండ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్, బోత్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు లైనప్లో ఉన్నాయండి. అది కూడా ఉంది. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సందీప్, ఇది అండి ఫైన్. యాక్చువల్గా ఇది 4 years అని చెప్తున్నారు ఇందాక నుంచి. ఆల్రెడీ పిల్లలు పుట్టేసి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారంట ఆల్రెడీ. ఇది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నాలది పట్ల ప్రాబబ్లీ ఓ రైటింగ్ స్టార్ట్, అంటే మరీ మనం చిన్నప్పుడు రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా తెలియదు. మేము మొదలుపెట్టి అరౌండ్ 1.5 years అయ్యి ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే టైం పడుతుంది కూడా. అంటే జనరల్ మనం సినిమా చేసినప్పుడు అసలు 4 వరకు చూసుకుంటాం. ఇక్కడ మేము చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు బాంబే నుంచి అందరూ చూసుకుని కేర్ఫుల్గా ఉండి వచ్చే కాంటెంట్ బయటకు రావాలని టైం పడుతుంది. మనకి ఇంతకుముందు మీరు చేసినవన్నీ కూడా అంటే ఒక ఫ్యామిలీస్ పరంగా కానీ అందరి పరంగా కూడా సందీప్ మావడని ఓన్ చేసుకునే లాంటి సినిమాలే ఇప్పటివరకు చేశారు యాక్చువల్గా. బట్ ఇది అనేసరికి ఏంటంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అనేసరికి అదే ఓటీటీ అనేసరికి ఏంటంటే వాటికి వేరే ఉంటాయి కదా కొలమానాలు. అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరుగా ఉంటాయి కదా. సో మరి దీంట్లో పెట్టింది కూడా కొంచెం అలాగే ఉంది. సో అంటే సోల్ వేరే ఉండొచ్చు, బట్ కాకపోతే ఆ టింజ్ అనేది అలా ఉంది కదా. సో ఎలా ఉండబోతుంది? సో అందరు కూర్చొని చూడొచ్చా? ఇదే సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే క్లీన్ యూ వచ్చేదండి. మీకు ఇది ఒకవేళ సినిమాకి థియేటర్లో వచ్చి ఉంటే క్లీన్ యూ అయ్యేది. మీరు ఇలా సెన్సర్ చేసినా కూడా యూఏ వస్తుంది షోలోకి. అది కాకుండా ఐ థింక్ సమ్వేర్ మీరు చెప్పారు కదా ఫ్యామిలీస్లో చిన్న గుడ్ విల్ ఉంది అని. ఐ థింక్ సమ్వేర్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐ వాస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద షో, ఇట్ కేమ్ టు మీ యాజ్ వెల్. బియాండ్ దట్ ఈ షోలో మేము ఏమైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అది మా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీస్. సో మీకు ఒక్క బూత్ పదం కూడా మీకు షోలో ఉండదు. నేను వాడినట్టు లేదా ఏ క్యారెక్టర్స్ వాడినట్టు లేదా ఒక్క అన్కంఫర్టబుల్ సీక్వెన్స్ కూడా మీకు షోలో ఎక్కడ కనిపించదు. బట్ నవ్వుతూనే ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా మిథిలా ఉన్నారు, ఆవిడ వేసుకున్న దీంట్లోనే నో మీన్స్ నో అని ఉంది. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద రైట్ థింగ్స్ ఇన్ అ వెరీ ఫన్ వే, అంతే తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్. అండ్ మీరు అనుకున్న టైప్లో జాన్రాలోకి వెళ్ళిందంటే మా పర్పసే సర్వ్ అవ్వదు. సో దట్స్ ద రీజన్ వై సూపర్ సుబ్బు ఇస్ కాల్డ్ సూపర్ సుబ్బు ఆల్సో. నాకు ఐడియా ఉందండి, బట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ క్లియర్ చేయాలి, వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలని తప్ప. ఎస్, మల్లిక్ గారు యాక్చువల్గా అసలు అంటే ఇన్సెప్షన్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇలాంటిది ఒకటి చేయొచ్చు, ఇలాంటి ఫన్ జోనర్లో తీసుకుని ఎందుకు బేసిక్గా వేరే లాంగ్వేజ్లో చూసాం మనం, బట్ ఈ తెలుగులో కూడా ఇలాంటిది ఒకటి వైబుల్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు? దీనికి ఐడియా ఎక్కడ ఫస్ట్? అన్నాను కదండి, ఫస్ట్లోనే నాకు అనిపించింది కథని చెప్తే బాగుంటుంది ఆడియన్స్కి అని అనిపించింది. బట్ ఒక పెద్ద కథ అవటం వల్ల, ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండటం వల్ల ప్రాబ్లీ థియేట్రికల్ మీడియం కాదేమో, వెయిట్ చేద్దాం అని అనుకుంటా. దెన్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ పిచ్చింగ్ ఇట్, అప్పుడు ఇమీడియట్లీ అభిషేక్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గై, హీ హర్డ్ టు దిస్ థింగ్.
పొటెన్షియల్ ఉందని తను ఇమీడియట్గా దాన్ని చూసి హి సెడ్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ టు బాంబే అన్నప్పుడు తను విన్నారు. మోనికా గారు విన్న తర్వాత షీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అండ్ షీ లవ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బిల్డ్ చేసే కొద్దీ దెన్ ఇట్ బికేమ్, అంటే నాకు కూడా విజన్ క్లారిటీ వస్తూ మొదలైంది అనమాట. అండ్ ఐ లైక్ కొంచెం ఇలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్న ఐడియాస్ గురించి. ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అ బిట్ విత్ స్టోరీ టెల్లింగ్. ఏదో ఒక ఐడియాని అది కష్టం చెప్పటం, ఈ పాయింట్ని ఇబ్బంది పడతారేమో అని దాన్ని ఎంత కన్విన్సింగ్గా ఎంపతితో ట్రీట్ చేసి బాగా చెప్పటం ఎలాగా అన్నదే నాకు నేను పెట్టుకునే టెస్ట్ ప్రతిసారి. అది టిల్లు అవనియండి, ఏదన్నా అవనియండి. సో ఆ విధంగా వి గెటింగ్ అనదర్ షో విచ్ హ్యాస్ అ హార్ట్ to it, and I'm very sure that all you guys with family will enjoy this show sitting together. Yeah. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Hi guys. మల్లిక ఇది ఈ మధ్య సర్కారీ నౌకరి అని ఒక సినిమా వచ్చింది. ఇదండి సర్కారీ నౌకరి అని ఓకే రాఘవేంద్ర గారి ప్రొడక్షన్ లో సునీత గారు వాళ్ళ అబ్బాయి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ దగ్గరగా ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది మీకు. అది చూసున్నారా లేకపోతే నేను ట్రైలర్ చూసానండి. ఐ డెంట్ సీ ద ఫిల్మ్ బట్ ట్రైలర్ అయితే చూసాను నేను. అది ప్యూర్లీ ఓన్లీ మనకి పాపులేషన్ గురించి బేస్ చేసిన ఐడియా అని నాకు అర్థమైందండి ఉన్న ఐడియా వరకు. బట్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఎలాబరేట్ థింగ్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, కన్సెంట్ అవ్వండి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్, ప్రెగ్నెన్సీస్, చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. సో దానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలపైన వి త్రూ లైట్ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చాలా విషయాలు చాలా లైట్ హార్టెడ్గా చెప్పామండి ఈ షోలో. ఇది ఎన్ని ఎపిసోడ్స్? 7 episodes అండి. పార్ట్ 2 అంటున్నారండి. రైటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. మోనికా గారు why so late to come up with a Telugu web series? All the other channels are all ahead of you. You so late to come up with a first Telugu web series, I think, original. Yes. Why so late? I actually would say that late is not important, right is important. And we are very happy that we are coming with the right first show. And all of you are going to see what a unique show it is. We take a lot of cinema, Telugu cinema, Tamil cinema, Malayalam cinema on the service. And there are so many different kinds of stories that work for audiences, not just in south of India, but for the pan-India audiences, and then they go global on Netflix. So we wanted to do a subject which was, very complementary to what's happening in the theatrical space. And we wanted to get the right energies, just, the right cast for it. So we are very excited. It's the right show for us to be taking off on the slate. And following on the heels of it, of course, we've had some original Tamil movies which have come on the service. More are coming, but the next in Telugu would be Takshakudu, which is a very interesting mystery thriller with folklore elements. So our Telugu slate is going to be very unique and special. We are choosing subjects that we want to share with our audiences and which we are confident will go to the largest audience possible. Hi guys, Malika Ramani from India today. సందీప్, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పే టీచర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సార్? దీంట్లో ట్విస్టే అదే సార్. మీరు చూసారంటే మీకు అర్థం, దీంట్లో ట్విస్టే అదే ఉంటుంది. వీడు ఎంత అండర్ క్వాలిఫైడ్ ఉద్యోగం చేయడానికి, ఇప్పుడు ఆ ఉద్యోగం నేర్చుకుని బాగా చేయాలి అనేదే సుబ్బుకుండే ఛాలెంజ్. అంటే ఏం నేర్చుకోవాలి? మీరు యాక్చువల్లీ చూసారంటే, అంటే నేర్పించడం నేర్చుకుంది సార్. మీ క్వశ్చన్ అడడానికి ఒక సెకండ్ పట్టింది నాకు. అంటే మీకు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పొచ్చో లేదో, మీరు షో చూసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది. వీడు బేసిక్లీ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా వీడికి రాదు. మీకు ఆల్రెడీ మీ ట్రైలర్లో చూసుంటారు వర్జినే అని. సో సూపర్ సుబ్బు క్యారెక్టర్ అలాంటి రోడ్ వచ్చి ఒక ఊరు మొత్తానికి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్పేయాలంటే అది ఎలాంటి తిప్పలు పడతాడు. ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాస్. అంటే మల్లిక్ గారు, ఇది వెబ్ సిరీస్ అయితే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందని వెబ్ సిరీస్ చేశారా? అది కూడా అంతేనండి. ఎందుకంటే నాకు ఈ రిజల్ట్ అన్నది ఫస్ట్ అదొక టెన్షన్ ఉండదండి. ఫస్ట్ ఇలాంటి కథ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ లిటిల్ రిస్క్ వేర్ నాకు కావాల్సిన స్టైల్లో నేను చెప్పగలను ఈ కథ. సో ఏదైతే నేను అనుకున్నానో, సో దే వోంట్ బి ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ టెల్లింగ్ దట్ స్టోరీ. అందుకని ఆ విధంగా ఈ మీడియం కరెక్ట్, అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్టోరీ టు టెల్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ సీజన్ ఆర్క్ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఈ మీడియమే కరెక్ట్ అని ఐ చూస్ దిస్ అండి. అంటే మీరు అంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని అన్నారు కదా ఆల్రెడీ అందులోని. అంటే ఫ్యామిలీ అంతా జనరల్గా మన తెలుగులో ఫ్యామిలీ అందరూ అట్లా అనగానే చూడరు, వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా చూస్తారేమో కానీ
మీరు ఒక ఎపిసోడ్ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, యూ విల్ బి సో హుక్డ్. అసలు ఎక్కడ ఇబ్బందికరంగా అన్నది ఎక్కడ మీకు షోలో ఎక్కడ ఉండదండి అసలు. సార్ దీంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సార్, నేను చెప్పొచ్చో తెలియదు, విచ్ నాకు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అమ్మా అనుకున్నాను. అది డబ్బింగ్ చెప్పాడు. ఆల్మోస్ట్ మేము షూట్ చేసాం ఒక 8 నెలల తర్వాత 6 నెలల తర్వాత డబ్బింగ్ చేసాం కాబట్టి నాకు నాన్ స్టాప్గా వేరే చోట్లకి వెళ్ళి షూటింగ్ చేయడం రావడం, సో ఒక ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్తో చూసాను డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్లోని సుబ్బు క్యారెక్టర్ అంటాడు, మనిషి జన్మకే పుట్టుకిస్తాను అయిన చోటుని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి భయం ఎందుకమ్మా అంటాడు. నా ఇది ప్రైమర్లీ ఫ్యామిలీస్ చూడడం కోసం చేసిన షో అండి. అంటే మనకి తెలిసిన ప్రపంచం ఒకటి, మనల్ని అంటే మీకు ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఒక సెగ్మెంట్తో కట్టయిపోయి ఉంటుంది కదా, మేము బ్రతికే జీవితానికి సంబంధమే లేకుండా ఇంకో జీవితం బతికే చాలా ఊళ్ళు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము ఒక ఊరికి వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తేనే అక్కడ ఉండే ఆడవాళ్ళు కానీ అక్కడ ఉండే ఒక పేట్రియాకల్ సిస్టమ్ కానీ ఇంత సెటప్ కానీ మేము షాక్ అయ్యాం. ఓ ఇంకా ఇలా ఉంటారా అని కదా. సో సమ్వేర్ ఇది చేసిందే వాళ్ళ కోసం అందరూ చూడాలి. సో ఏ ఒక్క సెకండ్లో కూడా మీరు ఏమైతే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అయితే ఇబ్బందిగా ఆలోచిస్తున్నారో ఆ ఇబ్బంది ఒక ఇంచ్ కూడా పడదు. అండ్ ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ ఇవాళ ఉండే ఆడియన్స్ రిసెప్షన్కి ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ చూస్తారేమో డే 1 అనేది నాకు చిన్న ఒక గట్ కాల్. Hi guys, this is Anita from India Today. Good Hi Anita, evening. hello. Hi. Amazing trailer. We you. had too much fun watching it, and I'm sure this is going to be again one of the best shows on Netflix. My question to all of you all is: do you think India is finally ready to talk about sex education so openly, or are we still uncomfortable to talk about the subject? Because we always say sex education is a taboo subject that we are scared to talk about. So. It's for all of you. Tali, you can start. I'm saying I think that it is changing. I wouldn't say we are fully there yet, but I think we are getting there. I am optimistic about it. Monica ji. Sandeep? So I think this is a topic which everybody is aware of, but how openly are they ready to talk about it has been the only question in this country. Well, I would like to hope it is already the country is ready to discuss it, which means they love Subbu. And if the country is not ready to discuss it, I hope that Subbu is one of the reasons for it to start discussing it. Monica ji. Yeah, Historically, if I can answer yes, this yes, question please. actually, and then I'll come to you. I think as a subject, it'll always remain awkward for India, but I think the humor is what actually makes it a subject that you can get the awkwardness out, and you can manage to say so many things with humor that you won't even realize how relatable it is, and so many people at the same time can forget the uncomfortable bit and laugh and carry something back with them. So I feel so confident that Super Subbu is that show which will actually take away that uncomfortable quality, and it'll help us look at this subject which all of us know. And I mean, we are a very populous country. We've said it in the show that the government says that we need to reduce the population. We've gone ahead of China. So that's the reason why he sent, Subbu to Makipur with the task. So that's the fun of it, that how will he manage to bring it out. And I think Malik and the whole team and everybody in the cast has brought that thing out so beautifully. That's going to be the enjoyable part to watch. Monica ji. Historically, Netflix is known for churning out original content actually. But in Telugu, if we see the recent years, you have been aggressively into acquiring theatrical releases and everything. So what exactly is Netflix plan for the next maybe couple of years or more? You know, we are very, very keen on doing more originals. We have many in development. Many are already on the floor being shot. And the ones that are ready are coming out. But I think the idea is not to just produce volume. Premium storytelling and quality and what you want to say to the audiences
is something that we are very thoughtful about in any language that we produce. So in Telugu also, we are looking for the ideas and the concepts that will actually shine as series or original movies, and we have many in the works. So you will see a whole slate of Telugu originals coming out. After pandemic, many used to say OTT would replace the theater, and we have come a long way from there. Even many OTTs are talking about already saturation in the OTT market and everything. What exactly do you think? What is the future of theater and OTT market? I think all mediums coexist. There was a time when people used to say print will not survive because there's electronic media. But we all love to read, we love to get our newspaper in the morning. Print is still thriving and surviving. All the mediums will coexist. It will just keep shifting a little, depending on how people choose to consume more. And theatrical cinema is very important. We love going to the theaters. We are sitting in a theater right now and seeing the trailer. So many of the theatrical films, in fact, come on Netflix. We are partners with our theatrical producers, studios, talent, stories. And at the same time, streaming is a medium to take all kinds of stories much further than you can actually imagine or go to a physical theater. So many people are unable to come to physical theaters, but everybody out there can enjoy a story, at the convenience, with their own convenience, with their own choice. So they enjoy theatrical cinema in theaters also, some enjoy on streaming also. So I really believe that both have to coexist and thrive. And all of us are the people who are going to make that happen for all mediums. Entertainment has to go across all mediums. జీవన్ గారు సార్ నమస్తే. నమస్తే. చాలా టాపిక్స్ అని చాలా సీరియస్గా పోతున్నాయి. మజాక్ చేసుకుందాం మనం మజాక్ చేస్తాం. మెచ్యూర్ పర్సన్ కాబట్టి మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం. మీకంతా చెప్పండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పాఠాలు నేర్చుకున్నారా? ఓకే, నో వరీస్. అంటే కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్? అంటే 10th క్లాస్ ఇంటర్లో బయాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకున్నాను. మా గురువు గారు, మా పండితులందరూ చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్, చాలా చాలా చూస్తూ సో అన్నీ పెరిగాము. ఇప్పుడు మాటలు అండ్ ఇప్పుడు సినిమా రూపంలో మనం అన్ని చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఎవరికైనా చెప్పారా మీకున్న అనుభవంతో? అంటే నాకు ఎవరు చేయండి, ఎవరు అడగండి అలాంటి భయంకరమైన ప్రయత్నాలు. నాకు అనుభవం ఉందని మీకు ఎలా తెలుసు? మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరైనా లేదనుకుంటారా? ఇప్పుడు ఏమనంటే మీరు అందరు మీడియా రిపోర్టర్లు, లేదు పర్లేదు, అందరూ అన్నయ్యలు, ఏమనలేము. ఫ్యామిలీ షో. గుడ్, స్వీట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా వర్జిన్ అని అడిగారా? మీరు అడుగుతున్నారు. Monica. So, during the pandemic phase or post the pandemic phase, OTTs were very aggressive in terms of content ideation or content production and purchasing as well. So, do you think the aggression is still there in terms of content? Oh, absolutely. If you look at how many stories are coming on Netflix, week on week, and month on month, I don't think that question will even come to your mind. If I look at the last 6 months and all the stories that I can safely say that in South languages, you will see 2x the number of stories in the coming 6 months. So there is all the aggression. There is a lot of demand actually from the audiences. So we are here to, work and serve on that demand and bring more fun stories, more thought-provoking stories, fresh stories, whether they are big stories with seasoned directors and teams, or they are finding, stories that are being told by new talent that is emerging.
or across languages. So in fact, 70% of consumption of stories on Netflix happens in subs and dubs. So what we make here is being seen by people all over the world. What is being made in other countries is also being seen by audiences in India. So I think that is the kind of cross-cultural exchange that's happening, and stories are traveling. So there is room for many, many, many more, and we are not stopping. Okay. Also, we are yet to see the content scale of 2027 from Netflix. So what is the probability of Rajamouli and Mahesh Babu's Varanasi getting into that content scale? I'm not going to make any announcement here. There is none but to is make. there a probability? Because RRR See, gained you the, have to leave some surprises, no? yeah, but RRR gained the worldwide popularity through Netflix with its kind of different languages available on Netflix. I can just tell you that the best stories and the biggest creators are always on Netflix. Hi, this is Priyanka from the Telegraph here. Hi, Monica. Hi, how are you doing? First of all, thank you for saying that print is thriving. The Devil Wears Prada really, really depressed me, but your words made my day. I don't know whether this was addressed here because so much was in Telugu. Sorry, a language I don't understand. But for the director and for Monica first, was humor always the route that you wanted to take for a prickly subject like this, or did you kind of also explore other tones and treatments for this? And was humor the primary or one of the main reasons why the actors, Sundeep, Mithila, Murli sir, wanted to also be a part of this? Actually, I think Malik should start with this because he's the creator of the show. No, I most of my films, if you see the filmography, I've done a lot with comedy, and it's a very one of my favorite genres. And experimenting with comedy is primarily the kind of work I would want to do a lot on. And this, from the beginning, has always been a film, a show where we're talking about a topic in a very funny way, so it's understandable. It is taken at a very light sense. So I think it's always been humorous. We never thought about drifting away from seeing it in any different form of light. Yeah. And also, if I can add here, it was always conceived as a hilarious comedy, but also what has come together, every single frame, every single character, whether main character or adjacent characters, you will see that there is a touch of comedy there. Whether it's the music, there is a touch of comedy. The dialogues are so funny, and as we've all had this journey on this show. We were always thinking of amping up. The performances have amped up the comedy so much. Each of them have brought in the quirks, sometimes just leaping. The character has leapt from the page to screen and acquired certain quirky characteristics that were perhaps not written, but they all decided on the set. And in the editing, we've made sure that the punches are more comedic. So it is something where you will feel the humor. It's not just spoken. You will watch the humor, you will feel, you will hear the sound of humor and the music of humor. I think I want to add a little more, where maybe how we weave the story also, drama, along with this humor and those scenes which are important that deal with the subject sex education, that beautifully weaved into the story through humor, and slowly they seep into you, and you get what the story that we are trying to tell you, and you understand the show. You'll have a very complete experience of everything by the end of the show. Yeah, and you'll never lose the emotional core of the story. నమస్తే. ఇందాక సుమ గారు మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తూ 50 షేడ్స్ ఆఫ్ ఫాదర్ అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఒక కొత్త దర్శకుడు, మలిక్ లాంటి ఒక దర్శకుడు వచ్చి, సార్ మా కథలో మీరు ఒక నాన్నగారు అండి అంటే, అందులో కూడా ఏదో వెతుక్కునే ప్రయత్నం మీరు ఎలా చేస్తారు? అరే మళ్ళీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చిందా అనుకుంటారా, లేదంటే అందులోనే ఏదైనా వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారా? ఆ స్క్రిప్టే ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది సార్, అదొక బ్లెస్సింగ్. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న పవర్ అది మనం చేసాము, ఇది అలా కొన్ని అలా కుదురుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా వైకుంఠపురం ఏదో నేను చేసేసాను అని కాదు, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా కుక్కటేశ్వరరావు నేను చేసేసాను అని కాదు, అది చేస్తూ వైల్ వి వర్ రీడింగ్ ఆల్సో మల్లిక్తో ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు
వి జస్ట్ గాట్ ఆల్ దోస్ మ్యానరిజమ్స్. అండ్ ఫస్ట్ డేనే అదేంటో అది కొంచెం వంకరగా అలా నిలబడడం అదన్నీ అలా వచ్చేసినది, నేను చేయలేదు అది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, అది మనం వెతుక్కోవాలి. మీరు చేసిన అన్ని ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో మీకు డిఫరెంట్ అనిపించిన ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఏదంటారు? అంటే డిఫరెంట్ ఇస్ వెరీ క్లీషే కొన్ని చేసిన స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ భలే భలే మగాడు ఉండని, నిన్ను కోరు ఉండని, అలా వైకుంఠపురం ఉండని, ఇప్పుడు కుకుటేశ్వరరావు ఉండని. ఇప్పుడే నేను మోనికా గారితో, సందీప్, మల్లిక్ అందరితో చెప్తాను, ప్రొడ్యూసర్ గారితో, దట్ ఐ ఫీల్ కుకుటేశ్వరరావు ఆల్సో ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ విచ్ విల్ రిమైన్ విత్ ది ఆడియన్సెస్, విచ్ ఐ ప్రే అండ్ బిలీవ్, బట్ ఫర్ ష్యూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే మళ్ళీ ఒకటి కుదిరింది, ఏదో ఒకటి మిరాకిల్ జరిగిందని అనిపిస్తుంది నాకు. నా గురించి నేనే చెప్పుకోకూడదు, బట్ అది చేస్తున్నప్పుడు మనం అది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, మనం మర్చిపోతాం ఒక కెమెరా ఉన్నట్టు. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ కుకుటేశ్వర. సూపర్. మోనికా గారు, Can you say one of your favorite characters? కుకుటేశ్వరరావు. हाय एवरीवन, अमित भाटिया दिस साइड फ्रॉम एबीपी न्यूज़. ट्रेलर बहुत शानदार लगा और बड़ा इम्पोर्टेंट शो लगा मुझे, मतलब मज़ेदार से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बारे में बात होनी चाहिए. मेरा एक क्वेश्चन मिथिला से है एंड देन मोनिका से. मिथिला, आप हीरोज़ को बचाती हुई अक्सर नज़र आती हैं, हैप्पी पटेल में भी आपने किया और इसमें भी किया. तो हीरो को जब बचाती हैं तो क्या अलग कुछ किक मिलती है? दूसरा मोनिका से ये सवाल है कि क्या एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं उनको एम्पावर करना है नेटफ्लिक्स के शो में? ये दोनों क्वेश्चन मेरे लिए. मजा ही आता है, अलग किक मिलती है, मतलब why not, you know, otherwise we are used to the other way around, so it's fun to play it the other way. तो हाँ, मज़ा तो बहुत आता है. एक्चुअली आपने यू ब्रॉट दिस अप, तो मैंने सोचा नहीं था ये, लेकिन हाँ, यू आर राइट, हैप्पी पटेल में भी मतलब आई एम सेविंग वीर's कैरेक्टर एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक स्वाति इज़ वेरी feisty. आई थिंक वो बहुत शी इज़ वेरी एम्बिशियस, एंड यू नो हाउ इट इज़ व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ आर सो few and far apart, और मुश्किल हो जाती है कि अगर गांव की लड़की है, उसको शहर में जाना है, एक्टर बनना है, हम सभी को पता है वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसको पता है कि वो कर लेगी. तो शी इज़ वेरी अनअपोलोजेटिक, वेरी feisty, and I loved playing Swati actually. गेटअप सीन गाరు. मोनिका, आप से फीमेल कैरेक्टर, बिकॉज माँ बहन भी अभी आई एंड देन हम हीरा मंडी बहुत सारी हम देख चुके हैं. मंडला मर्डर्स में देयर वाज अ फीमेल कॉप जो सब कुछ लीड करती है. तो एक कॉन्शियस डिसीजन रहता है कहीं ना कहीं कि हाँ, हमारे फीमेल कैरेक्टर्स मजबूत होंगे. Actually, कॉन्शियस डिसीजन ऐसे इंटेंशनली कि हम ये सोचते हैं कि इतना फीमेल स्क्यूड होगा, उतना मेल स्क्यूड होगा, ऐसे नहीं हम सोचते हैं. बट आई थिंक विमेन आर 50% ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर शुड बी मोर स्टोरीज वेयर विमेन गेट टू सेव heroes, and there is a hustle to that they must show on an everyday basis. Also women are saving many men, so I think wo screen par bhi dikhna chahiye. But we look at a story and how fun it is, how urgent it is to tell, and what the creator's vision is, how should we tell it. So I think the joy is of telling the story. We don't definitely want to show either men or women only in one kind of roles. So I think it's really important to see all shades of everyone on screen. And some stories will have more powerful women with more agencies, some will have less, and the same for men. Just like we look at how there is a class divide or caste divide which plays out in stories, all different kinds of stories that reflect the society that we live in. So that's what our stories do. But I do feel happy that we are able to, on streaming, to actually show the power and agency of women characters. గెటప్ సీన్ మీలాంటి ఫ్రీ ఫ్లో యాక్టర్స్ దగ్గర అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెట్కి వచ్చిన తర్వాత సీన్ ఇదని చెప్పేసి మీకు డైలాగ్ చెప్పకుండా మీకు ఏమనిపిస్తే అది చేయండి అని చెప్తుంటారు మామూలుగా అయితే. మీకు అది అలవాటు కూడా, కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి సిరీస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు చాలా ఏదేదో కార్పొరేట్ స్టైల్లో ట్రీట్ చేస్తుంటారు అంటుంటారు కదా. మీకు సెట్లో ఏమైనా ఆ తేడా ఏమైనా కనిపించిందా? అంటే ప్రాసెస్ అంతా బేసికలీ వాళ్ళ ప్రాసెస్ అంతా కార్పొరేట్ స్టైల్ ఉంటుందన్న, బట్ ఆన్ సెట్ చాలా కోఆపరేటివ్ ఉంటుందన్న. సో ఎప్పుడు మా డైరెక్టర్ మల్లిక్ గారు ఏంటంటే స్కెల్టన్ ఉంటుంది, దీంట్లో
ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ ఫ్రీ స్టైల్లో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఎలా చేస్తారో ఎలా నడుస్తారో అని అడుగుతారు. అంతే తప్పించి అక్కడ పెద్ద మార్చేవి ఏమి ఉండవు అన్న. అంతే వాయిస్లు మారుతాయి అంతే మా వాయిస్లు. Yeah, Monica ji. Yeah, how are the subscribers rate in India? Is it increased year by year or? Sir, you're not following how much it is increased. You need to follow more. We don't know the statistics now. That's why I'm asking. I will also not give the statistics, but if you see the fandom that is around Netflix, the number of titles that are coming, how big they are becoming, the best cinema in every language is here, the biggest series are on Netflix, even documentaries, even reality shows like Desi Bling. We've just announced Lock Up, which is starting a daily captive reality, which is starting on 27th of June. Super Subbu is coming on 2nd of July. One of our biggest original films, Ikka, with Sunny Deol and Akshay Khanna, coming after 30 years of doing Border 1 together, are coming in a Netflix original film. And so many other movies and shows. Peddi is coming, Raja Shivaji is coming, Dhurandhar 1 and 2 has been on Netflix, Ma Behan has just come, as you had mentioned. So if you look at the whole slate of programming and the kind of conversation and stories and the fandom it's driving, you will actually get a sense of how well Netflix is doing and how well Netflix is growing. What is the percentage of increase? Sir, for percentage, we will talk outside. I'm joking. There is no percentage to be given. That is not how we, measure an audience. We measure an audience from the views that we get, the size of audience across the world, not just in one place, one language, because we make stories travel across India and across the world. So I think that is the true measure of success. And you can see how well the service is growing when you hear the earnings call. మానస ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా నుంచి వెబ్ సిరీస్ ఎక్స్పీరియన్స్? వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? It was super fun, sir. మీరు సూపర్ ఫన్ అలాగే ఉంది. సూపర్ సూపర్ మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా అనిపించింది? Very Okay. ట్రైలర్లో కనిపించలేదు ఎక్కడ నువ్వు, అందుకనే ఎస్పెషల్ అడిగాను. ఓకే, సిరీస్లో బాగానే కనిపిస్తుంది. మోనికా గారు, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ. మోనికా గారు, వాట్స్ ద యువర్ ఒపీనియన్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్షన్ వైజ్? బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్? I think what I find very fascinating about the Telugu film industry is its ambition. Everything in Telugu film industry is, at a scale, at an imagination, which is, different from how many other cinema industries work. The cultural influence of Telugu film industry is also a lot more in terms of the way they export their talent, the artists, the creators. So I do feel, and of course, as you know, with RRR on Netflix, Telugu has industry and Telugu cinema has become a household name. So I think that the joy, the way people love stories here, and I think it comes from audiences. It is not just the film industry. I think it is the love of the Telugu cinema loving audiences, the story loving audiences, that has made the industry have such a larger than life persona in terms of the imagination, the execution, everything. So I really think that it is quite distinct, and it has a big blast radius, and that's the most amazing part of Telugu cinema and storytelling that I enjoy. మల్లిక్ గారు, సార్ ట్రైలర్ మొత్తం మీ ఓల్డ్ పాయింట్ టచ్ చేసినా కానీ మీ సిగ్నేచర్ మార్క్ కామెడీతో వెళ్ళిపోయింది. సో అంతర్లీనంగా ఇది సోషల్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా టచ్ చేశారా దీంట్లో? ఉన్నాయండి, దేర్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఇందాక సందీప్ చెప్తున్నప్పుడు దెర్ వాజ్ వన్ సీన్ వేర్ వీ వర్ టాకింగ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ ఫ్యాట్స్ గురించి వాడాలి అని, అలా కొన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేసి దాన్ని చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా హ్యూమర్తో మాట్లాడుతూ ఇమోషన్ వచ్చినప్పుడు ఎమోషన్ కరెక్ట్గా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా we weaved it through the show. So you'll have
shade of that also in the entire show. Okay, yes, sir. అంటే అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రశ్న మీరేం అడగలేదు, బట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయడం చూశాను. ఒక రఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ షో వెనక ఎంత పని జరిగిందని. ఈ షో నాకు రావడానికి కారణము లేదా నేను చేయడానికి కారణం కూడా అభిషేక్ గారే తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఫస్ట్ నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఏమన్నారంటే, నెట్ఫ్లిక్స్లో సౌత్లో మేము షోస్ చేయబోతున్నాం, ఈ షోకి ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక షో ఓకే అనుకుంటే అది రిలీజ్ అవ్వడానికి సంవత్సరంన్నర పడుతుంది. సో సంవత్సరంన్నర తర్వాత ఈ కాంటెంట్ రెలవెంట్ ఉంటుందా ఉండదా, మనకి ఐడియాలజీ మీద వెళ్ళాలి అనే లెవెల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ నుంచి వచ్చింది. సో వాళ్ళు తీసుకునే కేర్ ఒక 7 లేయర్లు దాటాక 8వ 9వ లేయర్కి మాకు వస్తుంది అన్నమాట. సో the kind of attention and detail which has gone into this show to make sure that it reaches the target audience and sets the right example and gives the right experience is phenomenal. మేము షూట్ చేసింది 95 రోజులు అయి ఉండొచ్చు, 99 రోజులు. బట్ ఈ 95 రోజులు షూటింగ్ చేయడానికి దాని మీద వెళ్ళిన ప్రెప్ కానీ, ఈ 95 రోజులు షూట్ చేసిన దాన్ని ఎడిట్ చేయడానికి ఫినిష్ చేయడానికి జరిగిన ప్రెప్ కానీ అదొక మామూలు ఇది కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొలవెరిటీ అనే సాంగ్ని రీమిక్స్ వర్షన్ కూడా మనం కొనుక్కున్నాం, బికాస్ వీ ఫెల్ట్ ఇట్ గోస్ విత్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ ద షో కదా. ఇంకా సర్ప్రైజింగ్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనందరికీ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఏంటి, వితౌట్ డౌట్ హ్యాండ్స్ డౌన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛానల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. అండ్ ఇండియాలో మనం ఏం చేసినా కూడా దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్లో వ్యూవర్షిప్ ఇప్పించడానికి ఉండే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ నెట్ఫ్లిక్స్. ఓపెనింగ్ మాడుకున్నాం అంటే లైక్ ఒక ఆర్ఆర్ అన్నా కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ద్వారా అందరికీ చేరుకుంది. అండ్ ఇలాంటి టైంలోనే వాళ్ళు తెలుగులో ఫస్ట్ టైం ఒక విషయం చేయాలనుకున్నప్పుడు ద ఇంటెంట్ వాస్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఎవ్రీబడి లవ్స్, బట్ తెలుగులో నేను చేసే ఒక కాంటెంట్ ఒక తెలుగు కాంటెంట్గా అక్రాస్ ద కంట్రీ కూడా బయటకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నా పరంగానో లేదా మలిక్ పరంగానో ప్రొడ్యూసర్స్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా మాకుండే ఆడియన్స్ కోసం మనం ఒక సినిమా చేస్తూ ఉండే ఆడియన్స్ ఇంకొక 30% వాళ్ళు కూడా చూడండి అనే ఉద్దేశం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో షో చేసి తెలుగు షో. బట్ ఒక తెలుగు షో నేషనల్గా బాగా రీచ్ అవుట్ అయింది అనే ఉద్దేశం. లైక్ రైట్ బిఫోర్ దిస్ వీళ్ళు మేడ్ ఇన్ కొరియా అని షో చేశారు, అది వరల్డ్ వైడ్లో ట్రెండింగ్లో ఉండింది, రైట్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ వేర్ our content, our style of writing and our film language is reaching across borders, and that platform is being provided today because of Netflix or via Netflix. So that is a special thing about why all of us came together to narrate this story on this platform for this audience. Yeah, Okay, the last question, yes. Good evening, Monica ma'am. I think this is your South India's first program. Here ma'am. Yeah, I think this is your South India's first direct project. What is the motivation to choose this project? And one more thing is, are going to dub in other languages, or if dub, how many languages? It's not the first South India original Telugu, project. or Telugu. First Telugu series. Okay. Yeah. Okay, what is the motivation to choose this project? And you are going to dub in other languages? If dub, how many languages? I think the motivation you can see here, all these people are the motivation. The subject matter is the motivation, the vision that Malik brought and his entire team brought in different, sort of from writing to music to editing to photography, just the way the whole series has been mounted, our producers, our cast. So I think all of it is the best combination, starting with the subject and the humor. We know that Telugu audiences love action, they love comedy. So we wanted to pick up something which is a genre that Telugu audiences love. That's why we wanted to start with a comedy series. And genuinely, I'm telling you, comedy is the superpower of Super Subbu. It is going to bring a smile to people, it is going to make them laugh, but also it is going to make them feel, and it is going to leave something with them which they'll think about long after. And also I think it has this whole world, a series is not just a story. A series is a world of characters who come together, who, you get attached to and you want to see more of. So whether it is Kukuteshwara's house and family members, and then Subbu taking you from that house to Makipur, the village, and you'll meet all the characters there. All the people in the story and, how they are, who they are, what they say, what they don't say. I think all of that is so, enjoyable. That is the reason why we fell in love with Super Subbu, and I think audiences, including you, will fall in love with it.
Thank you. Dubbing, we are going to be, we are dubbing in, 30, we are subbing in 37 languages, and we are dubbing in multiple Indian and international languages. Wow. Sinu, ఈ కళ నిజమైంది. చైనీస్లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. సుబ్బు గురించి మరిన్ని విశేషాలతో జూలై 2nd మనం నెట్ఫ్లిక్స్లో కలుద్దాము. అండ్ అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈస్